In 2001, the Mexican government wanted to build an international airport on communal land in San Salvador Atenco, a farming community outside Mexico City. The people of the town resisted this privatization plan and were successful in preventing their displacement from their land. But this victory came with the heavy price of government repression in 2006 against the People's Front in Defense of the Land, who led the resistance. 7 years later, hundreds of people gathered to protest on the anniversary of the police operation. Pues este día conmemoramos 7 años de la represión de la incursión de la Policía Federal a nuestras comunidades en San Salvador Atenco. Este día para nosotros es un día importante, sobre todo de solidaridad. When flower vendors in the neighboring town of Texcoco were prohibited from selling their wares in a public plaza, they reached out to the People's Front in Defense of the Land to join them in protest. Enrique Peña-Nieto, former governor of Mexico State and current president of Mexico, ordered thousands of local, state, and federal police to enter the town and break up the protest. During the police operation, officers killed 2 unarmed students, sexually tortured over 40 women, arrested hundreds of protesters, and incarcerated the supposed leaders for 4 years. Cesar de Valle was incarcerated for close to 2 years, and his father, Ignacio de Valle, was sentenced to 113 years, but freed after 4. Después de 4 años, es que nuestros compañeros salen. Pero aún con que hayan salido, no se ha hecho justicia. ¿Quién le va a devolver a la familia a Alberto Cortés? ¿Quién les va a devolver a la familia a Alexis Benumea, que también cayó asesinado el día 4 de mayo por una bomba de gas lacrimógeno? ¿Quién le va a devolver a todas las familias la tranquilidad o la ausencia de sus familiares presos, de sus hijos, de sus hermanos, sus esposos, sus amigos? ¿Quién? Se tiene que hacer justicia de nuestras compañeras violadas. ¿Quién ha hecho justicia por eso? Y el autor intelectual de todo esto, el que ordenó y que así lo dijo, fue Enrique Peña-Nieto, el que hoy es presidente. Recently, the International Commission on Human Rights in D.C. heard the case of the women who were sexually tortured while being transferred to the prison following their arrest at the protest in Atenco. Claudia Hernandez says they reject the, quote, friendly solution that the government offered in response to their demand for justice at the international courts. La solución amistosa no es una posibilidad, ni siquiera imaginaria, porque se nos acusó muchas veces de mentirosas, se nos acusó de ser secuestradoras, de haber participado en crimen organizado y de haber violentado a todo un pueblo, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a permitir que esto se olvide y sobre todo luchamos porque eso no se vuelva a repetir, que lo que nos pasó a nosotras no vuelva a suceder y pues también porque se evidencia a nivel internacional que en México se violan los derechos humanos y que eso es sistemático, que es una política de Estado reprimir a todos los movimientos sociales. Peña-Nieto took power as Mexico's president on December 1, 2012, and tens of thousands protested his inauguration. Police responded with heavy-handed tactics, arresting dozens and firing, quote, non-lethal weapons at severely injured protesters. Eva Palma is the wife of Cui Kendall, who was severely injured after being struck in the head by a projectile during the protest. Palma says the government response to people's dissent in Atenco and the recent inauguration is standard behavior for the PRI, the party that has ruled Mexico for over 70 years. Sabemos que la historia de los priistas es una historia de represiones, ¿no? Desde el 68, desde antes siempre ha habido represión por parte de los priistas. Peña-Nieto pues es simplemente un monigote que pues obedece al Fondo Monetario Internacional. Esto fue empezando su sexenio, imagínate qué nos espera. Cuando iba a tomar posesión, pues no hubo la libertad de que la gente pudiera decir esto no me parece, porque luego la represión. Entonces, pues yo creo que empezamos mal con este asesino y pues, ¿qué te puedo decir? El proyectil que le aventaron a mi esposo, pues lo dejó completamente incapacitado. Él, pues no puede hablar, no nos reconoce, solamente puede mover la mitad de su cuerpo. While demanding justice for all who suffered violence at the hands of the police, protesters also emphasized their struggle to defend their communal farmland in San Salvador Atenco. 12 years after they successfully blocked construction of the airport, the government has announced that they want to build a, quote, future city that would include the originally proposed airport in the same territory. Hortensio Ramos has been organizing against the project and says that they, as an indigenous and campesino rural farmer community,
want development and progress, but not at the expense of their land. Esta ciudad futura implica el claro despojo de nuestras comunidades y van a marcar seriamente la línea de la franja o el cinturón de pobreza. De un lado va a estar lo ostentoso, unidades, departamentos bien hechos, tipo Santa Fe, una universidad, áreas verdes, y del otro lado, justamente del otro lado de la barda, vamos a estar las comunidades despojadas sin servicios, sobre todo despojados del agua potable, despojados de nuestras raíces. In the coming months, the Inter-American Commission on Human Rights will make a decision on the case of the women sexually tortured in Atenco. The People's Front, in defense of the land, along with their allies, say they will continue to fight against the future city and dispossession of their community resources. Andalusia Null, The Real News Network, Mexico City.